Can hear, no, Puta? Okay, thank you, Sandul. Right, first question. First question, it says select there are standard questions as well as some simple questions. Especially these simple questions are to revise the theory, Puta. And basic theory ka matak karanna podi questions of haduwa. Right, first one is select the incorrect statement regarding prime entry books. You have to find the incorrect statement, right? Then mehima tiyenakota especially exam tip, when you read this question, better if you can underline or highlight the word incorrect. Sometimes they ask correct or sometimes they ask incorrect. Okay, right. So first answer is transactions are recorded in the prime entry books using the information of source documents. Of course. Now I'm going to revise some theory. Just remember this, right? Now, normally when a transaction happens, the first thing that we do is we make a source document by including the main information of the transaction. Samanin transaction එකක් වෙනකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ ඒ transaction එකේ information include කරලා source document එකක් හදනවා. So Puta, remember each transaction has its relevant source document. හැම transaction එකටම එයාට අදාළ වෙච්ච source document එකක් තියෙනවා. හරි? For example, let's say owner invests capital to the business. It is a transaction, no? Right? This is a transaction. So what's the relevant source document of this? Let me ask you. Hi, send in the chat, Puta. I have allowed the chat. I prefer if you can send the answers to everyone, right? To everyone select kala, send your answers, Puta. Again, I'll tell you, my transaction is owner invested capital to the business. Now, you tell me, what's the relevant source document? I send in the chat, everyone. Answer yes. Senadi, me puta direct nakara hamoto me one. Send to everyone. Taru yes, correct. Senadi correct. No need to say cash. You can say just Savindu Mahimi on a Mahimi Vitarai send to everyone. Everyone send to everyone. Okay. Senadi Dansatmi. It is the receipt. Itin puta. One of your learning objective is one of your skills should be the ability to find out the relevant source document when you are given a particular transaction. Then wage ektara හැකියාවක් වෙන්න ඕනේ පුතා ඕනම transaction එකක් දුන්නොත් එයාට relevant source document එක මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So we have a theory for that, right? Especially, I'm not going to revise everything, but as an example, right? As an example, I can tell you, if you have if you have cash receipt, cash receipt කියන්නේ පුතා transaction type එක. ඒ කියන්නේ business එකට මුදල් ලැබීමක්. Now, cash receipts වලට ගොඩාක් තියෙනවානේ examples. Cash receipts වලට තියෙනවා පුතා මොනවාද? Capital introduction. හරි? Capital intro කියලා මම ලියනවා. හරි? Capital introduction එක cash receipt එක. Bank loan එකකින් සල්ලි ගන්නකොට obtaining a bank loan, හරි? Obtaining a bank loan කියන්නේ business එකට සල්ලි ලැබීමක්, right? It's a cash receipt. When the business obtains a loan, the business receives cash, simply, right? Likewise, there are so many, cash receipts. Another cash receipt is cash sales, right? Again, stocks, salary වලට විකුණනවා. Selling stock on cash basis, right? Again, business receives cash. So what happens? These are cash receipts. Plural can do cash receipts. Now, when there is a cash receipt, the relevant source document is, we call it receipt. Cash receipt එක කියන්නේ transaction type එක. මුදල් ලැබීම. මේවා තමයි examples. ගොඩක් තියෙනවා. හරි? එතකොට මෙයාගේ source document එක SD. හරි? SD means source document, okay? The relevant source document for this transaction type is receipt. ඔන්නෝම පුතා ඔයා හැම transaction එකකම transaction වර්ගයකම එයාගේ relevant source document එක දැනන් ඉන්න ඕනේ. Okay? Another example, හරි? Another example is
cash payments. Cash payments. It is another transaction type. කියන්නේ මුදල් ගෙවීම. Examples මොනවද මේකට තියෙන? If you need, just write this down. හරි මේක අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න පුතා. මොකද මෙහිම book එකේ ලොකුවට explain කරලා නැති නිසා. හරි? That's why. Right, cash payments. An example for cash payment is, let's say, paid any expense. Right, any expense means, example, electricity charges. Electricity charges. Right, electricity charges. So what else? Insurance charges, whatever utility bill, rent taker, any expense, payment of an expense is a cash payment. Now, what is the relevant source document here? We call it payment voucher. Payment voucher. Payment voucher. ඔන්න ඔහොම පුතා අපේ සිලබස් එකේ තියෙනවා transaction types. ඒවට අදාළ source document එක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Okay? Cash receipt එක නම් receipt, cash payment එක නම් payment voucher, likewise. Right? So අපි පොඩ revise කරමු. So here actually the first answer is correct. First answer option is correct. Right? It is correct. No worries. Second one. Second one. Payment voucher is a source document of bank account. No. Another thing that you should know is, now, of course, there are source documents for each transaction. And also, each prime entry book has its own source documents. Now, for example, if you take cash receipts is a type of transaction, right? So since this is a cash receipt, it is a cash transaction. And these cash transactions are recorded in the cash book. So the relevant, relevant source document, relevant prime entry book is cash book. Apo kiyනවා hari? Then cash receipt කියලා transaction type එකක් තියෙනවානේ. business එකට මුදල් ලැබීම. ඔය transaction type එක definitely අපි record කරන්නේ පුතා cash book එකේ. ඒ කියන්නේ receipt කියන source document එක cash book එකේ source document එකක්. That means you should know each book's source documents. hari හැම book එකේම source document එක. Example, if we take cash book එකේ තියෙන source document තමයි what? The receipt and the payment voucher. hari receipt එකයි payment voucher එකයි දෙකම එනවා පුතා. hari because receipts means voucher. hari receipt means the cash receipts, the source documents of cash receipts, and payment voucher is the source document of cash payments. hari neda? එතකොට මේ cash receipts උයි cash payments උයි අපි record කරන්නේ පුතා cash book එකේ. hari ඔන්න ඔහම we have 6 prime entry books no. hari so you should know each book's source documents. Some books have more than one source document. Example, cash book has 2, right? But petty cash book, I write PCB. Hari PCB means petty cash book. Petty cash book has only one source document and we call it petty cash what? Petty cash payment voucher. Never say just payment voucher because just payment voucher is the source document of the cash book. That's why. Hari I think petty cash payment voucher ඔන්න මෙයාගේ source document එක. ඔහොම 6 දෙනාගෙම ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පුතා relevant source document එක. Also relevant type of transaction. The example, in the cash book we record only cash receipts and what? Cash payments. hari මුදල් ලැබීම් සහ මුදල් ගෙවීම් තමයි අපි cash book එකේ record කරන්නේ. මෙයාගේ record කරන්නේ mainly මොනවද? Cash, නිකන් cash නෙමෙයි. Now you have to say petty cash. hari සුළු මුදල් petty cash. Petty cash payments තමයි පුතා මෙයාගේ record වෙන්නේ. hari මෙයාගේ record වෙන්නේ petty cash payments. ඒකේ relevant source document එක තමයි petty cash payment voucher. Likewise, you have to know each book's type of transaction and the relevant source document. ඒ ටික ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔන්න මේ MCQs කරන්න පුළුවන්. Now just go through an O level MCQ paper and see. They ask a lot of
MCQs relating to this prime entry books. ගොඩක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 5ක් 6ක් විතරක් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. ඇයි මෙතනම 6ක් තියෙනවානේ books පුතා. ඒතර මේ 6ට questions 6ක් අහන්න පුළුවන්. now example cash book එකෙන් ඒගොල්ලෝ අහනවා. especially cash book එකේ අහන්නේ cash discounts. petty cash book එකෙන් definitely එනවා interest නැත්නම් reimbursement related question එකක්. හරි? ඊට පස්සේ ඔය journals වලින් අහනවා especially sales journals, general journal, maybe purchases journal. හරි? අනේ ඒ නිසා අර prime entry books හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ especially MCQs වලදී. හරි? accounting MCQs. Right. Now, if you have any doubts, just send me a message puta. Yes, Senegal. Good evening, darling. I'm going through the answers now. Hurry. Now, first one is okay. Second one, payment voucher is a source document of bank account. Second one is correct. Hurry. I make a purposely done with because a lot of people, a lot of students, they don't know this exactly. But the book says this. This is a, very important, point. Hurry. Here, the second answer option is correct. Hurry. Why it's correct? Let me tell you. එකපාරට දැන් අපිට හිතෙන්නේ source payment voucher කියන්නේ it's the cash book source document no පුතා. But if you go through your textbook, just go through it and see, even payment voucher becomes a source document of bank account as well. Honey, please remember, it is what? It is a source document of bank account as well. Honey, just go through the book and see, right? Now, actually, what is the transaction here? Now, if it is the cash book puta, the relevant transaction is a cash payment. Then cash book එකට payment voucher එක තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ ඒ වගේම book එකේ කියනවා bank account එකටත් payment voucher තියෙනවා කියලා. Cash book එකේ නම් පුතා cash payment එකක් record කරන්න තමයි payment voucher එක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් bank account එකට payment voucher එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් record කරන්නද කියලා I'm asking you. හරි? You should tell me. Anyone knows this? Just send me the answer. This is correct. Harry? Of course. Bank account එකේ මේක මේ source document එකේ mention කරලා තියෙනවා. Without looking at the textbook, can someone tell me the answer? Yes, Mahimi, it is issue of check. So please remember that මම ඒකමයි මේක දාන්නත් ඇත්තේ paper එකට. මේක ළමයින්ට කියන්න ඕන නිසා මටත් එකපාරට අමතක වුණා. පුතා here please remember මෙතන ඕනනම් ඔයාගේ note එකක් ලියා ගන්න. හරි? Payment voucher becomes a source document of both cash book and the bank account according to your book. හරි? එතකොට bank account එකේ payment voucher source වෙන්නේ මෙන්න මේ transaction එකට issue of check එකකට. හරි? Issue of check. ඒ කියන්නේ check එකක් issue කරනකොට obviously the best source document is not payment voucher. Normally we use counterfoil. Can you remember? Where can you find the counterfoil? Do you remember? Counterfoil එක ඔයාලට කොහෙද හොයාගන්න තියෙන්නේ? It's in the checkbook. The part that remains with the checkbook when the checks are issued. මතකද? Checks issue කරාට පස්සේ after issuing the checks. Sorry, after issuing the checks, the part remains with the checkbook is called the counterfoil. I think then සාමාන්‍යයෙන් මේ counterfoil එක තමයි පුතා original source document එක issue of checks වල. හරිද? ඉතින් කොහොම හරි මේක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට payment voucher එකක්. හරි? එතකොට payment voucher එකේ වෙනම section එකක් තියෙනවා check number එක ලියන්න. check issue එකකදී. එතෙන්ට check number එක අපි ලියනවා. එතකොට ඒක check payment එකක් වෙනවා. check දැන් අපි check එකක් issue කරන්නේ payment එකකටනේ. එතකොට මේ cash payment එකකටත් payment voucher use කරනවා, check payment එකකට payment voucher එක use කරනවා. So remember මේ paper එකට වැරදිලා නෙමෙයි ඇත්තටම. This is a correct answer. හරි? Now third එක බලන්න. What about the third one? Sales journal records all sales of trade stock. Hari. Then මෙතන මොකද්ද ප්‍රශ්නේ පුතා? What is the scene here? Is it true or false?
the sales journal records all sales. Is this true or false? You tell me, right? False. Yes, Taru. False. Kinuri, I'll talk to you later on, Puta. Hari, hold on. I message karanna passe. Hari. Me eකට උත්තරේ right. This is actually yes Risana and ඔගොල්ලෝ ඉතින් direct message තමයි එවන්නේ නේ. Then everyone එවන්න darling හරි it's okay no others see your answer it's like you know physical class එකක් වගේ නේ එතකොට නේ. Savindu Risana Sandul yeah that's all. Then මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ පුතා not all sales. It has to be only with sales credit sales. All sales කියන එක වැරදි. දැන් ඔයා මේක ඩිස්කස් කරනකොට මම පුතා ඔයාට කරන්න ඕන දේ තමයි මේක අන්ඩර්ලයින් කරලා මේක හරි ගස්සන්න. If you correct this you have to say credit sales of trade goods and trade stock. Source document of sales journal is the sales invoice. Yes, that's correct. හරි ඔන්න මතක තියාගන්න sales journal එකේ source එක sales invoice. ඒ ගමන් අපි පාඩම් කරගමු purchasers journal එකේ source document එක අපි කියනවා purchasers invoice. Easy no? Easy to remember like that. Right? So puta, we have only one answer which is third one. Now give your marks. Hari? Check whether you have your answer as third one. If not, don't give marks. Hari? Don't give marks. Let's do the second one. No? Let's do the second one. Right. Second one again I ask you to give me the incorrect statement. Let's see. Hari? Only incorrect statement එක බලමු අපි. Prime entry books are prepared instead of ledger accounts. Is this correct? No. Of course, we prepare the prime entry books as well as ledger accounts. Instead of means වෙනුවට කියන එකනේ. No. We have to prepare both, right? Of course, first of all, we record our transactions in the prime entry books, then in the ledger accounts as well. So this is incorrect. That means the other three should be correct, no? Let's see, Hari. All transactions that had taken place in a business should be recorded first in the prime entry books. That's what I told you earlier, Hari. ඕනම transaction එකක් වුණාම ඒකට source document එකක් හදනවා සහ ඒක record කරන්නේ මුලින්ම පුතා prime entry book එකේ. Prime කියන එකේ තේරුම ඒක තමයි. මුලින්. හරි? මූලික. So of course this is correct. Honey, then only we record in the relevant ledger account. But of course, you know, there are 3 prime entry books that act as ledger accounts as well. Do you remember? Out of the 6 prime entry books, the cash book, the petty cash book, and the bank account act as which books? Which accounts? Ledger accounts as well. So they perform dual function. ඒ ඇරෙන්න පුතා සාමාන්‍යයෙන් method එක prime entry book එකේ මුලින් record කරනවා ඊට පස්සේ තමයි ledger accounts වලට යන්නේ. හැබැයි අරගොල්ලෝ dual perform කරන නිසා එකපාර යනවා. ඒ කියන්නේ prime entry book එකේ record වෙනවා වගේම ledger account එකෙත් record වෙනවා. එකපාර වෙන්නේ. හරි? Right. Now third one, all transactions that had taken place are. I have written the same thing for the third one. My bad. Hari? So again, it is correct. After recording transactions of a business in prime entry books, they should be posted to ledger accounts. Yeah, that's what happens. Sorry, after you record in the prime entry book, example, then make it a example. If you take credit sales of the business, for the whole month, we record all the credit sales in the sales journal. එක්තරා මාසයකට සිදුවෙච්ච ඔක්කොම credit sales ටික පුතා අපි record කරන්නේ sales journal එකේ මුලින්ම. Then at the month end what we do is we take the total of the credit sales and then we record in the sales account and the relevant debtors accounts. හරි මාසේ අවසානයේ තමයි අපි total credit sales අරගෙන එතනින් තමයි double entry යන්නේ. ඒ කියන්නේ එතනින් තමයි ledger accounts වලට යන්නේ. The journal is just a prime entry book. Sales journal උත් ඒ වගේ purchases journal උත් ඒ වගේම general journal උත් ඒ වගේමයි just prime entry books. එතනදී prime entry book එකේ month එකට record කරලා තමයි පුතා month end එකේ තමයි ledger accounts වලට යන්නේ. Okay? Hope it is clear for you.
So this is again correct. So our answer is the first one. Right? The first one. Okay. Right. Third one. ඉතින් හරි answer එකක් මෙතන තියෙන්නේ. Select the item which is not included in the prime entry books. Right. Serial number. Right. Serial number is in the invoice. Sorry, not invoice. Serial number is in the source document as well as in the prime entry books නේද? හරි නේද මම? සාමාන්‍යයෙන් prime entry book එකේ serial number එක ලියවෙනවා. source document එකෙත් තියෙනවා. දැන් example ඔයාගේ cash book එක ගත්තාම පුතා receipt එකේ number එක record කරනවා debit side, payment voucher එකේ number එක record කරනවා credit side. හරි? Not recorded නේ. හරි. එහෙනම් වෙන එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි? Of course date of the transaction is recorded in a prime entry book no. නේ? Value of course we record no. නේ? නැත්නම් ledger accounts වලට යන්නේ දැන් prime entry book එක දිහා බලාගෙන ledger accounts වල record කරනවානේ. ඒතර අනිවාර්යෙන් date එකයි value එකයි තියෙන්න ඕනේ. හරි? serial number එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. third one මෙන්න මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇත්තටම source document එකේ විතරයි පුතා. Signature of the authorized officer. Hari? Signature of the authorized officer. Okay. Right. So third decade yanne 3. Hari? Not another name for prime entry books. Of course, we have 3 other names for prime entry books. The day books, the journals and the subsidiary books. But we don't call them control books. එහෙම කියලා වචනයකුත් නැහැ. හරි? Control accounts කියලා නම් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඔයාලා syllabus එකේ නැහැ පුතා. So it has to be the fourth one. හරි? That's a easy one. හරි? දැන් මේ වගේ අර simple questions වලට මම හැදුවේ ඔයාලට theory එක මතක් වෙන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න prime entry books have 3 other names. Okay? Right, fifth one. A detail included in a source document. A detail, right. Narration, if you take narration, Puta, normally narration is in the general journal. Can you remember? Narration ke lara within brackets sapiriyanne journal entry ke summary eka. It is in the general journal. So this is out. Serial number is in the invoice, right? So this seems to be correct. And surplus කියන එක අපි දන්නවනේ කොහෙද හිටියේ? It's in the income statement of a not-for-profit organization. I have some students from 2023 next year, I mean next O-level batch. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මම මේ කියන කතාව පුතා. But surplus කිව්වම ඔයා දන්නවනේ. source document එකේ තියෙන වචනයක් නෙමෙයි. මෙයා ඉස්සරහට ඔයා ඉගෙන ගන්න වචනයක්. හරි? Ledger folio. I have to say this. I have 2 batches here. 2022 some of the students and 2023 students. Right? By 2022 කිව්වට ඒගොල්ලෝ then 2023 වල තමයි ලියන්නේ. අරගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට 2024 වලට යයි. හරි. Whatever it is. Their original batch is 2022 no. Right. Ledger folio මේ මොකද්ද? මේක source document එකක තියෙන එකක් නෙමෙයිනේ පුතා. normally මෙයා ඉන්නවා cash book එකේ නේ. Ledger accounts වල මෙයා ඉන්නවා. So this is again out. හරි? So answer is serial number. Easy, right? මෙයා ඉන්නේ income statement. Right. Then next one. All the transactions occurred in a business are recorded first using a generally accepted method in where prime entry books. Transaction හැම එකම පුතා මුලින්ම prime entry book එකේ record කරලා ඉන්නම ඕනේ. That's our procedure. That's the way we record a transaction. Then only we record in the ledger accounts. But again, remember there are 3 prime entry books act as ledger accounts as well. Cash book, petty cash book and the bank account. Hari? ඒගොල්ලෙන් කතාව ටිකක් වෙනස්. හරි next one. ඔන්න we have to match. Remember receipt, I said receipt කියන්නේ පුතා cash book එකේ source එක. So it has to be 6 here. Deposit slip කියන්නේ when we deposit cash or a check in the current account, we need to use the deposit slip. So it has to be the bank account. Petty cash payment voucher ඔයා දන්නවා හොඳටම petty cash book. Right? දැන් අර චූටි බබා වගේ මෙහෙම මැෂ් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මැෂ් කරපු එක හොයන්න තව වෙලාවක් යනවා. හරි? දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ ඒ relevant number එක මේ ඒක ගාවින් ලියාගෙන යන එක. හරි නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් හරි ඒ ගාව ලියන්න. හරි?
Then purchase invoice is purchase journal, second one, and say journal voucher කාගේද පුතා? මතක තියාගන්න general journal. හරි? Journal voucher කියන්නේ general journal. Source document එක, and sales invoice is of course sales journal number 1. So what's our answer? then බලනවා මෙහෙම ලියුවහම ටක් ගාලා ඔයාලට මේ answer options වල හරි answer එක හොයන්න ලේසි. Right? It has to be true, no? If I'm yes, true නේ. සෙනුග? Yeah. Second one is our answer. Easy, right? Right. Next one, 8th one, you have to match X and Y. Puta Ayuni, it is original, no? What I have sent to the group, it is seems like original. Because I got it from another sir, a teacher. Actually, principal. It seems to be original anyhow. Up to 29 තියනවා කියලා හිතාගෙන කොහොමද එහෙට මෙට වෙන එකක් නැහැ දැන් තියයි හරි. ඒ mentality එකකින් ඉමු පුතා හරි. Right. Now again let's do the 8th one. හරි 8th one. Here cash book එකට relevant source doc දැන් මෙතනදී ගොඩක් ඔයා අර දැන් ඔයාගේ knowledge එක ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ පුතා. ඒ කියන්නේ transaction එක දිහා බලලා book එක තෝරන්න ඕනේ. එතකොට අර මම එහා පැත්තෙන් දීපු note එක වලට ඕනේ වෙනවා. හරි? Example, cash transactions, that means cash receipts and the payments are recorded in the cash book. Now, out of this A, B, C, D, which one is a receipt or a cash payment? Go through and see. Now, if you, I'll take A. Now, what is A? Purchase of goods. Goods means the stock, no? At 50,000 on credit. So, when we purchase goods on credit, we know our source document is purchase journal. Right? That means for the second one, B comes. Sorry, A comes. I'm sorry. A comes. Right? Purchase of goods at 50,000 in cash means it's a cash transaction. Now, obviously, I say in cash. Or sometimes they say on cash basis. But if they don't say anything, it is again puta cash basis. කියන්නේ මේ වචන ටික නැතුව මෙතෙන්ට වෙනකන් තිබ්බොත් මේකත් cash basis. හරි? මෙහෙමත් වෙනවා සමහර වෙලාවට. හරි, ඒ කියන්නේ in cash කියලා කියන්නේ නැහැ. Right? On credit කියලා නැහැ. කාටද කාගෙන්ද purchase කරේ කියලාත් කියන්නේ නැහැ. Now, if I say purchase of goods from Amal, it is a credit purchase. Remember, හරි? So here again, this is a cash payment. So it has to be cash book. ඒ කියන්නේ එකට we had to have B. Purchase of stamps. Now, look at the value. By looking at the value, you can obviously say this is a petty cash amount. And of course, this is a petty cash item. Ne? Stamps are like small value, things, no? So this has to be our petty cash book. I mean, short terms. I think it has C comes for the 4th one. General journal එකේ record කරන්නේ පුතා හොඳට මතක තියාගන්න මේ බලන්න මෙතන තියෙන්නේ purchase of equipment. Equipment, land and building, motor vehicles, machinery, furniture. මේ පස් දෙනාම credit basis purchase කරොත් your book has to be general journal. අපි මේගොල්ලන්ට කියන්නේ මොනවා කියලාද? We call them non-current assets. හරි? Non-current assets. So what are the non-current assets? Land and building, motor vehicles, machinery, furniture, equipment. These non-current assets, credit purchase is of course, credit purchase of non-current assets are recorded in the general journal. So D comes here. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට answer option එක කවුද? This one, right? This one. හරිනේ? Yes, Senuga. Good. Senadi. හරි. එතකොට පුතා ඊළඟට දෙනවා හෙන ලිස්ට් එකක් මම ඔයාලට දැම්ම. මොකද මේ තියරි එක හොඳට තව මතක් කරන්න ඕන හින්දා I have from A to P, right? Count and see so many transactions are given. But here you have to be very mindful, Puta, because I say that the following are the transactions that occurs in new fashion, a clothing shop. Now here, please remember the clothing shop's stock is garments, hari? Or clothes, right? ඒක ඔළුවේ තියන් තමයි අපි මේවා රීඩ් කරන්නේ. නිසා එක්සෑම් එකේ ඔයා කියවනකොට මෙහෙම ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාට මේ මතකයිනේ. හරි? Right. Now
There are so many transactions. Now my first question is Puta, which transactions that you record in the cash book? We'll do like this. Let's read the transaction and we'll write the prime entry book as well as the source document. Okay? Hari? අපි දෙන්නම ලියමු. හරිනම් ඔයා මුලින්ම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ source document එක. ඒක ටිකක් අමාරු නිසා අපි මුලින් prime entry book එක කියමු. ඊට පස්සේ source එක කියමු. හරි? Right. Now look at this one. Right? Now this is a clothing shop. We have to keep that in our mind. It is a clothing shop and their stock is garments. Right. Let's read the first one. A, purchase of garments from Star Apparels at this much. Now, I haven't said that in cash or cash basis or on credit. එහෙම වචන මුකුත් නැහැනේ. But I clearly say පුතා purchase from Star Apparels. New fashion purchases from Star Apparels. That means පුතා if they give you a name, hari, purchase from this, purchase from that, it is a credit purchase. Remember it. Hari, එක හොඳට මතක තියාගන්න. Purchase කරේ කාගෙන්ද කියලා දීලා තියෙනවා නම් පුතා obviously it's a credit purchase. Similarly, if they say sale to, sale නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ sold to hari, නැත්නම් sold to කියලා ලියමුකෝ sold to whatever name, Amal, Kamal or whatever business name. So what is this පුතා? It's a credit sale. ඒක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න එහෙම එනවා. හරි? Now this is a credit purchase. Credit purchase of stocks are recorded. Credit purchases of stock are recorded in the purchase journal. Ne? Now what's the source document? Purchase invoice. Easy no? Right? Next one. Purchase of furniture. දැන් මේ furniture කියන්නේ මෙයාගේ stock එක නෙමෙයි කියලා ඔයාලට තේරෙනවානේ. But garments කියන්නේ මෙයාගේ stock එක. So if the business purchases furniture, that means the business purchases what? A non-current asset. NCA means non-current asset. Honey? On cash basis or on credit basis? Mukut kila nene. Enam cash basis kila assume karanna one. Honey? Namak dila nene from this person kila. Then calling eke from kila namak dena. Ekin tama api credit basis kiyanne. Meke namak dila nahe. In cash kiyanne nahe, on cash basis kiyanne nahe, then this is a cash transaction. Obviously, this is a cash purchase. ඒ කියන්නේ පුතා cash payment එකක් කරලා තියෙන්නේ. If you do a cash payment, your book should be cash book. And the source document is what? Payment voucher. හරි? අද මම ටුට ඉක්මනට කියනවා අනිත් ඒවා. හරි? Purchase of a computer. Now, computer is what? Again, a non-current asset. Because we know their stock is garments. Hari? Then computer becomes a non-current asset and I say that on credit. Then බලන්න මෙතන උනත් පුතා on credit නොදුන්නත් from Techno Computers කියලා තියෙනවා නම් මොකද්ද? It's a credit transaction. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න exams වල එහෙම දෙනවා. හරි? Right. So this is obviously they say I say the name and on credit as well. So this is a puta credit purchase of non-current asset. මේකට අපි වෙනම book එකක් පාවිච්චි කරනවා. Yes එනුක correct. We call it general journal. දැන් ඔය ගමන් ඔයා පාඩම් කරගන්න මෙන්න මේ වැඩේ. මතක ඇති ගොඩක් වෙලාවට but just let's revise. I said cash receipts are recorded here. Cash receipts cash book එකේ receipt එක source ඔහොම කිව්වනේ. තුන්වෙනියට හොඳට මතක තියාගන්න පුතා. දැන් general journal එකේ record වෙන transactions තියෙනවා හතරක්. හරි? මොකක්ද ඉරිවේ? 3 and 4. හරි? එකක් තමයි stock drawings. හරි? Stock drawings. එකක් stock drawings. අනිත් එක තමයි credit purchase of a non-current asset. Credit purchase of non-current assets. ඊළඟට තියෙනවා අපිට correction of errors. හරි? Correction of errors. And the other one is yes puta adjustment entries senuga. Hari? Adjustment entries. Very good. Adjustment mage මම ඔහේ ලියනවා හරි වැඩි බලන්න එපා experience වැරදෙනවා සමහර වෙලාවට හරි. Adjustment entries.
Okay, or we can say adjusting entries. Right, එතකොට මේ හතර තමයි general journal එකේ record වෙන්නේ. ඒතර මෙයාගේ source document එක අපි කියන්නේ පුතා which voucher? Journal voucher. හරි, journal voucher. එකක් ඔන්න ඔය ගාම මතක තියාගන්න. හරි. Right. So here this is general journal and source document is journal voucher. Okay. Purchase of garments for this much on credit. This is a credit purchase me. Obviously, purchase journal and payment, purchase invoice. Purchase of stationery. මේක කවුද? හරි, දැන් මෙතන stationery කියලා බැලුවාම පුතා එකපාරට ඔයා තීරණය කරන්න එපා. It has to be the petty cash book. Of course, we have to decide that this transaction should be recorded in the petty cash book by looking at the item as well as the value. දෙකම එකපාර බලන්න. හරි, දැන් එකපාරට දැන් ඔයා petty cash book හදලා ඔයාට මතක හිටිනවා stationery record කරන්න petty cash book නේ. හරි, ඒක හරි. හැබැයි හදිස්සියව මෙතන 100 නැතුව 10,000 වගේ තිබ්බොත් do you record in the petty cash book? No. Normally no. This is like 5-figure value, no. Then we have to go for the cash book. And so please remember puta, when you decide whether to record in the petty cash book or not, you have to look at especially the item name as well as the value. Item එක value එක දෙකම බලන්න එකපාර. හරි. දැන් ඔතන traveling කියලා ලොකු ගාණක් තිබ්බොත් අපි හිතමු අපි ජෙෆ්නාවට travel කරනවා. ලොකු ගාණක් යන්න පුළුවන් නේ. හරි. එතකොට ඒක cash book එකට යන්න වෙනවා. හරි. Yes. ඉතින් පුතා this one we have to record in the petty cash book. No worries because the value is small and there is a petty cash item. Petty cash book and what's the source document පුතා? Payment voucher. හරිනේ? ඊළඟ එක කෙනා sale of garments in cash. This is a cash sale නේ. හරි ලේසි. Cash වලට කරන ඕනම transaction එකක් ලොකු value එකක් නම් you have to record in the cash book. Yes, right? And the relevant source document is, this is a cash receipt, right? When we sell our garments, we get cash. So this is a cash receipt. Honey, again, our source document is receipt. Source again, our receipt. Honey, patlogan nepa transaction type pe katama cash receipt. Honey, sale of garments to our fashion. Ek mokad denne. Then metana balanna ara kalin na in cash. Again, cash basis. But මෙතන clearly කියනවා පුතා sale of garments to our fashion and that means පුතා it's a credit sale නේද සෙනුග? It's a credit sale and this we have to record in the sales invoice. Sorry, sales journal and source document should be sales invoice. මොකද මේක credit sale එකක් කියලා අපි අඳුර ගන්නවා. මොකද මේ කෙනාට විකුණනවා කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම cash sale එක පුතා කාටද විකුණුවේ කියලා අදාළ නැහැනේ transaction එක. අපිට double entry කරන්න කාටද විකුණුවේ කියලා නම දුන්නට අවශ්‍ය නැහැනේ. හරි, මම ඒක කියලා තියෙනවා ඔයාලට classes වල. I'm not going to explain it more. හරි. Right. H. Purchase of garments at this much by paying a check. What is this now? Tell me. In which book do you record this transaction? Yes, Senuga. Hurry. And this is actually bank account. Why we decide that we record in the bank account? Because we see these words by paying a check. Hurry. Check එකකින් තමයි දැන් මේකට payment ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ we use cash at the current account. නේ? When you pay through a check means you pay through your current account. බැංකුවේ තියෙන සල්ලි වලින් තමයි payment එක යන්නේ. But if you pay using cash in hand, then it's a what? Cash book. It has to be cash book. Honey, then make a check again given Nisa. I will learn my source, prime entry book like a bank account. What's the source? It's a check payment, no. Originally, check payment take puta source document take a counterfoil. That's the best one. Honey, but your book says, as I told you in the earlier, payment voucher as well. ඒක හින්දාම මේ question එක එතන මම දැම්මේ. හරි. ඉතින් එතන පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න payment voucher එක bank account එකේ check issue එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. but හොඳම එක්කෙනා තමයි counter foil එක.
Puta, when we settle a bank overdraft means we record in the bank account, Puta. Bank account. Right. A checker received a check. What is this? I would like to ask answers from you. Then make it answers mantu ala kiyana Puta. What is your, tell me your prime entry book. What is your prime entry book? Received a check of 60,000 for the sale of garments. What's your book? Yes, Savindu Mahimi, Damsadmi, Senuga. Yes, it is cash book. Why it's cash book, Puta? Remember it. If you just receive a check, that means you keep this check with your cash. Deposited in the bank. If they say deposited, received a check and deposited in the bank, then you have to say bank account. But මෙතන කොහෙවත් කියලා නෑ පුතා check එක deposit වුණා කියලා. Receive වුණා කියලා විතරයි තියෙන්නේ. Received a check. Then it has to be cash book. then මේකේ source එක ගැන ඔයා හිතන්න යන්න එපා. හරි එහෙම දෙයක් අපේ syllabus එකේ කියා දීලා නැහැ එහෙම explain කරලා නැහැ. මොකද we temporarily keep this with the cash book no. Then it has to be receipt no. නේද? ඒ නිසා ඒක ගැන හිතන්න යන්න එපා. හරි? But remember the book is cash book. Cash book, hurry, cash book. When we deposit this cash in this check in the bank account, our source document becomes deposit slip. මෙතනදී මේ source එක ගැන හිතන්න එපා. Kinuri and Risana, yes. Received a check of this much from a debtor and deposited on the same date of receipt. That's what I told you. Hurry, you received the check and on the same date you have deposited the check in the bank account. Then, Puta, obviously, your prime entry book becomes bank account. Hurry? And what is your source? Deposit slip. Hurry? Make a hurry check deposit slip. But deposit slip kiwa 30. Hurry? Deposit slip kiwa 30. Deposit slip. Right. Next one. Hurry? Ilangata kiyana payment of amal. Make a mukad again. You tell me. Hey? Send in the chat once again. Please tell me your answers. What is your book for the J? J name K. K. Payment to Amal. Savindu. Mahimi. Yes. Now here, of course, we see the value is like petty. Seems like petty. Small. Honey? And payment to Amal. Now, can you, by looking at these words, we can like assume this Amal is kind of a creditor. So, small payment to a creditor, we record in the petty cash book because value is small. If it is like 20,000, of course, we go for our cash book. Since the value is small, even though it's a payment to a creditor, we record in the petty cash book. Okay, Puta? Take a mataka tiyaganna. Then make a dedaha neme samane desiya wage denna one. Kamanne itin mane kan dedaha dem mona mukadawa karani kila balannath ekka. Hari? It has to be petty cash book. Do you remember in the petty cash book in which column do you record this transaction? You tell me. Tell me, Puta. In which column do you record this transaction? Very good. Savindu and Senadi. Damsatmi, you call it Mahimi, other ledger account column. Hari, etana tama record karani. Hari, etakota source එක වෙනවා payment voucher. මොන payment voucher? Petty cash payment voucher. Next one. Hari, error. Owner withdrew 10,000 for his personal use. This is a cash drawing. That means a cash drawing means a cash transaction. Cash decreases me. දැන් මෙතනදී චොඩ්ඩක් ට්‍රිකි අපේ බුක් එකේ ලොකෝට කියා දීලා නැහැ. ඒ නිසා ලොකෝට හිතන්න එපා සෝස් එක ගැන. මොකද අපි පේමන්ට් එකක් ඇත්තටම කරන්නේ නැහැ නේ පුතා මෙතන. නේද? It's just a decrease of cash. It's not a payment of cash. So since your syllabus doesn't say anything, don't bother about it. Honey? But remember our book is obviously cash book. Honey? එතකොට දැන් ඔයාව කියන පොතේ නොකියන අමුතුම දෙයක් අහන්නේ නැහැ නේ පුතා. thinking part එකක් දාලා අහනවා මිසක් එහෙම
ලොකුවට ට්‍රැවල් කරන්න තියරි එක අහන්නේ නැහැ. හරි? ඒ නිසා මෙතනදී බුක් එක දැනගත්තාම හොඳටම ඇති. Right. Debtors remittance මේ කවුද? Debtors remittance means we have a thing called direct remittance. Direct remittance means when we receive cash directly to our current account, we call it a direct remittance. කෙලින්ම අපේ bank account එකට ඒ කියන්නේ current account එකට කවුරු හරි සල්ලි දැම්මොතින් deposit කරොත් අපි ඒකට කියන්නේ direct remittance එක. Rejuvenation. හරි කෙලින්ම සල්ලි ලැබිලා. කියන්නේ අපේ අතට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ account එකට සල්ලි හම්බ වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ online classes යනකොට teacher ගේ bank account එකට සල්ලි දාන්නේ. එතකොට t-shirt එක direct remittance එකක් පුතා. හරිද? එතකොට direct remittance කියන එක cash book වල sorry මේ direct remittance කියන එක bank account එකේ කියන්නේ current account එකෙත් record වෙනවා. ඒ වගේම savings account එකකටත් record කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ savings account එකකටත් direct remittance යන්න පුළුවන්, current account එකකටත් direct remittance යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ syllabus එකේ current account එක ඉගෙන ගන්න. හරි? So here you have to say you have to assume that we record this transaction in our current account. It happens through our current account. Savings account එක හරහාත් මේ වැඩේ වෙන්න පුළුවන්. syllabus එකේ එක නෑනේ. ඒ නිසා මේක current account එක හරහා යන transaction එක. That means you have to record in your bank account. You tell me what's the source document පුතා? Go through and tell me what's the source document. ටක් ගාලා කියමු source document එක කවුද කියලා. සෙනුක මම මේක කියවන්නම් පස්සේ පුතා. හරි? Yeah. Mahimi and Dansatmi, very good පුතා. It is actually our bank statement. මතකයිනේ? bank statement එකේ record වෙන transactions ඔක්කොම මතක් කරමුද? bank statement. හරි? There are 4 transactions. Is it 4? Right. Let's go through and see. We have direct remittances, standing orders, and bank charges. That means 3 transactions we record by using the bank statement as a source document. Where? In the bank account. Once again, honey, transactions තුනක් තියෙනවා අපි source document එක විදිහට bank statement එක පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් බලාගෙන bank account එකේ record කරනවා. හරිද? ඒ තමයි direct remittances, standing orders, and bank charges. Yes, Senadi. Hari? Okay, no? Right. දෙගොල්ලෝ මාසයක් තිස්සේ මට දකින්න නැහැ. I will meet soon, Hari. Don't worry. Definitely after the first week of May, like after May, week එක ඉවර වෙනවත් එක්කම අපි හම්බ වෙනවා with errors seminar. It's a free seminar. Then 2 other seminars. හරිද පුතා? Right. So, of course, M එකට යන්නේ මේ දෙන්න. In owner withdrew 10,000 worth of goods for his personal use. This is a stock drawing. So we know stock drawings are recorded in the general journal. So the source document becomes journal voucher. Source document becomes journal voucher. ඊළඟට ටක් ගාලා මට ඊළඟ එක ඔයා කියන්න. හරි? ඊළඟ ඔයා කියන්න පුතා. Just the prime entry book. Hari? At Sepala Institute, Savindu. Sepala Institute, Pannipitiya. Hari? It's physical seminars. But I try my best to do the case study seminar online as well. තාමනම් මේ බැලුවේ නැහැ. මොකද මේ exam එකක ගියා ඒ වැඩ වුණ නිසා මේ ඇත්තටම date තාම confirm කරගත්තේ නැහැ. Right. Yes, පුතා. Mahimi, Senadi, very good. We record this in the general journal. Why? If I ask you why? Because for the accrued electricity charges means it's an adjustment. Hari? Then okay, 20 next all level batch එකට චුට්ටක් තේරෙනවා අඩු ඇති. පුතා electricity charges තාම ගෙවලා නැත්තම් if it is payable, it's like an adjustment. මේක adjustment කියන එක ඔයා තේරුම් ගන්න මේ lesson එක ඉගෙන ගත්තාම. හරි? Then you know this is a current liability. Do you remember? Any accrued expense is a current liability of the business, no? But here, this is like an adjustment here. We need to do an adjustment to record this thing. Hari? This accrued expenses. Right. Anyhow, learn this. You have to record in the general journal. And this is an adjustment. Hari? Then we have finished marketing. So we are going to start with accounting in May.
May first week එකේ පටන් ගන්නවා මම accounting. හරි? grade 11 accounting. Right. P. Sale of garments 50,000 on credit. Of course, this is in the sales journal, sales invoice. Ne? Hari neda mama? Hari. Now let's pick our answers. You have to help me. Hari? Mage oluwak karkena make answers hoyanna giyot. Now you tell me, puta, what's the answer for A? Which transactions do you record in the cash book? How many are there? B, F, what else? B, F, B, F, we, taw kiyanako? Only these two, no, ne? I comes, then L comes, right? L enawa neda? Yes, Senuga, that has to be this has to be the first answer, no? Yes. Yes, puta, first answer. Hari, first answer. Puta, K kiyanne darling, petty cash book. Because this is a small value. Seems like a small value. මට මේක ඇත්තටම 200 කරන්න තිබුණේ. අර 2000 එනකොට පොඩ්ඩක් ට්‍රිකි වගේනේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ ඉම්ප්‍රෙස්ට් එකත් ගොඩක් වෙලාවට එක්සැම්පල්ස් වල 2000 නේ දෙන්නේ. මට ඒක චුට්ටක් ඉතින් මිස්ටේක් එකක් වුණේ but මම හිතුවා ඔයා petty cash book කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. But this is actually 200 දැම්ම නම් ඔයාලට තව හොඳයි නේ. හරි. Anyhow, we'll take it as petty cash book. හරි. Right. K is there in all options. Yes, Puta. Right. My bad. That is actually there is no proper answer, no? K is in all answers. Yes, but it has to be petty cash book. Oh, I had to say this 20,000, no? අපි මෙහෙම කරමු. දැන් මොනවද කරන්නේ? හැබැයි petty cash මම cash book petty cash book එකෙත් අහලත් දන්නේ නැහැ නේ. petty cash book එකත් අහලා. එහෙම වුණොතින් let's remove K from all the answers. Then no K, no? Hari, it's a mistake from my side. Let's remove K. Then no problem, no, Senuga. K එක අයින් කරමු. K එක මොකද අපි petty cash book කියාගත්තානේ. හැබැයි ඒක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් tricky මොකද because of the value නේ. But nowadays 2000 is a petty cash value. නේද? Isn't it? Today, everything is expensive, no? Hari. When we remove K, our answer becomes 1. Hari, closest answer is 1, no? Then normally we Western Province papers වලත් ගොඩක් වෙලාවට mistakes එනවනේ පුතා. ඒ වෙලාවට අපි select කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම most suitable answer. In that case 1 comes. හරි? එනිසා 1 එකට pick කරලා නම් විතරයි ලකුණු දෙන්නේ. හරි? Right. 10th one. Select the transactions which are recorded in the petty cash book. That means we have only one, no what? We have E and K, no? E and K. Correct, right? E and K, that means second answer. Right. E and K. Right? Harini? Right. Next one. Select the transactions which are recorded in the bank account. Bank account, we had H. What else? J. M. Harini? What's the answer, Puta? 3? Is it 3? Yes. 3. Hari? Then select the transaction which are recorded in purchases journal. What is it? Purchases journal එකේ යන ඒවා කියන්න. A comes, then D, A, D, තව මොනවද පුතා? AD only? Or what? AD. Then 4. 4 is our answer. Hari? Then මෙහිම තඩි ලිස්ට් එකක් කියලා O level වල එක එන්නේ නැහැ. මම මේක දුන්නේ ඔයාලට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද transactions ගොඩක් දීලා තියෙනවානේ. So ලොකු theory එකක් cover වෙනවා ඒකයි. හරි? Select the transactions which are recorded in the sales journal. ටක් ගාලා මට answer එක කියන්න darling. What's your answer? Sales journal, we have G and P. GP. Right? GP. Senuga. GP. Yes. Select general journal. General journal තියෙනවා මොනවද එන්නේ? Con. C-O-N. C, yes. O, where I saw. O and
N ne? Hari. CON. Fourth one. Yes, good. Fourth one. Hari. ඉතින් ඉවරයි මේ සෙට් එක ටිකක් ඔලුව කරකිනවා වගේ තමයි ආන්සර්ස් පික් කරනකොට but we have gone through very important transactions here පුතා හරි ඒක හරි වටිනවා ඔයාලට හරි okay right now let's go through 15th one හරි 15th one එකේ කියනවා මම දැන් චුට්ටක් ඉක්මන් කරනවා හරි because of the time the owner of a furniture shop took wooden almirah if the owner of a furniture shop took a wooden almirah means this is part of the stock. Harida puta for his personal use. You want to pay now make a stock draw in එක. Therefore our answer is second one. Okay Ayuni. Hari. Right. If you need to everyone may make ඕන නම් answers ලියා ගන්න. ඔන්න මම පෙන්නලා තිනවා get a screenshot. Hari. Get a screenshot. පුතා සමහර මේ questions වලට මට answer කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ මොකද මේ වෙලාවත් එක්ක මේ අපි තාම ඉන්නේ මෙතනනේ ඒ නිසාවෙන් හරි ඔයගලන්ට ඒව මතක නම් මට WhatsApp කරන්න මම ඒවට උත්තර කියන්නම් හරි right now I am going for the next question hari Sunil received a check from a debtor and what is the prime entry book we know when we just receive a check we keep in the where cash book හරි දැන් මේවා කලින් කතා කරපු ඒවාමයි මේ විදිහට අහන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට තමයි අපිට O levels වල අහන්නේ අරම ලොකු ලිස්ට් එකක් එන්නේ නැහැ ආවොත් එන්නේ maximum 4 to 6 right a bookshop purchase a photocopy machine on credit we know a photocopy machine becomes a non current asset to a bookshop නේ මොකද photocopy machine sell කරන්නේ නැහැ නේ මේක යාගේ stock එක නෙමෙයි මේක යාගේ non current asset එකක් So obviously on credit means our book is general journal and I asked the relevant source document. General journal source document is journal voucher. Easy, right? Yes, Buddha. Third one is the answer. I have given a transaction and I ask you to find the source document first and then the prime entry book. Then maybe in the exam, make sure to underline these two or highlight these two and put numbers 1 and 2 because first of all you have to pick the source document right? Because they are so cunning and what they do is they interchange the order and give you an answer option and කලබල වුණොත් වෙන්නේ ඒකට යන එක හරි the example මෙතන source document is what received commission income when we receive any income that means we receive cash. So it is a cash receipt. Therefore, the source document is receipt, right? The prime entry book is cash book. මේ බලන්න දැන් මෙතන මේක තමයි ආන්සර් එක. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මේකේ අනිත් පැත්ත දෙනවා. මේ cash book receipt. දැන් ඔයා කලබල වුණොත් ඒක පළවෙනි ආන්සර් එකට දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඔයා කලබල වුණොත් ඔයා මේක පික් කරනවා. එහෙම වුණොත් ලකුණු නැහැ. හරි? Answer has to be 3. Okay? Right, next one. Open a current account by depositing this much. What is this now? When you open a current account, that means you need to record in your bank account. But look at here, I asked the prime entry book first and then only the source document. So the prime entry book is the bank account. The source is what? You deposit money, no? When you deposit money, deposit slip is the source document. And I put the answer third, no? Correct, right? Third one. Yes, Senuga, good. Then, අපිට තියෙනවා 20th. හරි 20th one. The following transaction occurred in a car sale. ඔන්න car sale එක හොඳට ඔලුවට ගන්න. හරි? car sale එකක stock එක කානේ, cars නේ. motor vehicles නේ. Purchase of a motor vehicle from AMW company on credit. Now what? Is this a credit purchase of a non-current asset or credit purchase of stock? ඒක තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ දේ. හරි? ණයට අරගෙන තියෙන්නේ stock එකද non-current asset එකක්ද? This is a car sale. That means motor vehicles are their stock, part of their stock. So obviously, this is a credit purchase of stock. That means your book becomes purchase journal, source becomes
purchase invoice. Ne? Hari neda ma? First of all, I ask the source. ඒ කියන්නේ පළවෙනියට කියන්න ඕනවා purchase invoice, ඊළඟට කියන්න ඕනේ purchase journal. දැන් කොහෙද තියෙන්නේ මේ බලන්න general journal එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද කෙනෙක් non current asset එකක් විදිහට අඳුරගත්තොත් එයා යන්නේ general journal එකට. ඒකෙදි අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ business එකේ nature එක බලලා එයාගේ stock එක මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි transaction එක බලලා හරියට fit වෙන්න හොයන්නේ. Yes පුතා, answer is fourth one. Purchase invoice and the purchase journal. Right, next one. Select the source document to record debtors remittance. Of course, we have talked about this. Our answer is bank statement. If I am too fast, let me know. Hari. Me khata karapu hinda tama satapata gala kiyanne. Hari. Next. What is the relevant prime entry book to record the below transaction? Then godak kalata O level ahanne me vidiyata. They give you a certain transaction. Most of the time they ask the source document and the prime entry book both. Hari. Metan transaction එක furniture manufacturer selling two wardrobes, again almirah, hari cupboards, so whatever you call them, tomorrow to furniture shop. We have given the name, no? Furniture manufacturer selling to a furniture shop. And this is actually credit purchase එක. නේ පුතා? Sorry, credit sale එක. It is a credit sale. Then we know credit sales are recorded in the sales journal. Yes, Henuga, answer is 1. Right? Right. In which prime entry book the adjustment entries are recorded? Adjustment entries are recorded in the general journal. Because we know there are 4 things that we record in the general journal. One of these 4 is adjustment entries. Right? What is the relevant prime entry book to record the following transaction? Once again, sold on credit to Amal. Monada goods. You can make a credit sale of stock. Hari lazy again sales journal. Lazy it was a discount. Sorry. A deduction from the listed price. Remember, price hacking deduction it is a trade discount. Hari? A deduction from a listed price. But a deduction from a due amount. Due amount means ණය මුදල. ණය මුදල. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට ණය වුණාම ඔයා කිව්වොත් ඉක්මනට මට ගෙවන්න මම ඔයාට මෙච්චරක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්නම් කියලා. You call it a cash discount. හරි? So this is a cash discount. මේ දෙන්නගේ difference එක ඔන්න ඔලුවට ගන්න මේ theory එක මතක් වෙන්න ළඟ ළඟ දැම්මේ. හරි? Remember it. I didn't do the 25th one, Puta. Sorry. Sandul, thanks for reminding me. Remind me. Yes, Puta. Yes, Savindu. Yes. Senadi, Pasandi. Thanks, Puta. Hari, kattiyama kiyala ne. 25th one. Main type of discounts recorded in the accounting books. Onno hondata pathaka tiyaganna Puta. We have 2 main types of discounts. They are trade discounts and cash discounts. Never say, discount allowed, discount received. Discount allowed received එන්නේ cash discounts යටතේ. නැත්තම් කෙනෙකුට trade discount යටතේත් ඔය වචන දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි අර mainly අපි කතා කරන්නේ under cash discounts. So this is of course Puta, the trade discounts and the cash discount, and the second thing that you should know is only cash discounts are recorded in accounting. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කෙනෙකු අපේ කස්ටමර්ට ට්‍රේඩ් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නාම අපි දුන්නු ට්‍රේඩ් ඩිස්කවුන්ට් එකට accounts තියන්නේ නැහැ. ඩබල් එන්ට්‍රි තියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කෙනෙක්ගේ ඩිව් amount එකකට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නොත් ඒ cash discount එක අපි accounting books වල record කරනවා. හරි? So remember the type of discount that we record, main type. හරි? Main type of discount that we record in the accounting books is cash discounts. Okay, cash discounts. Hari 28th. Incorrect statement regarding trade discounts. Hari දැන් මෙතන trade discounts වල theory part එකක් අපිට මතක් කරන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න බලන්න. Sellers offer trade discounts to their customers, of course, මේක වෙනවා when they sell on cash basis as well as credit basis. True. This is true. ඒ කියන්නේ අපි ණයට විකුණුවත් සල්ලි වලට විකුණුවත් පුතා අපිට ඕන නම් පුළුවන් අපේ කස්ටමර්ට ට්‍රේඩ් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න.
ඒ කියන්නේ listed price එකෙන් deduction එකක් කරන්නේ. හොඳයි නේ ඉතින් customers සතුටුයි අපිට සතුටුයි. ඉතින් අපි credit basis කරත් අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන්. හරි? It is our decision to give or not. Right? Second one. Trade discounts are the deductions from the marked prices. Then listed prices are another name is marked prices. And instead of saying listed prices, you can say marked prices. Sandaham Miller. This is correct? No, this is correct. Trade discounts are recorded in accounts? No. Only cash discounts are recorded. This is incorrect. හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ cash discounts විතරයි accounts වල record කරන්නේ. Trade discounts වල value එක record කරන්නේ නැහැ. So this is our answer. Let's go through the fourth one also. The value of the value to be recorded in the sales or the purchase account should be the net value after deducting the trade discount. Yes. Now, as I told you, we never record the value of the trade discount. දැන් ඔයා මෙහෙම හිතන්නකෝ පුතා. A business sold some goods at 100,000 rupees subject to 10% trade discount. That means really this business sells this stock of goods at how much? 90,000 rupees only, no? Why? When we calculate 10% of 100,000, it is 10,000. This 10,000 rupees is our trade discount amount. TD, hari? Teddy bear name, TD. TD means trade discount. අපේ trade discount amount එක 10,000. ඒ කියන්නේ අපි sell කරන්නේ ඇත්තටම 90,000 වලට. දැන් අපි අපේ sales account එකේ මේක record කරන්න බෑනේ. Because this is a cash sale, no? Let's say cash basis විකුණුවා කියලා. So we need to record this in our sales account. So how much do we record? Only 90,000. We never keep any account in for this 10,000. That's why I tell you, we don't record trade discounts in our accounting books. That means we don't keep any double entry for our trade discounts. Only the net value. මේ වචනේ ඔළුවට දාගන්න. හරි? Net value after deducting the trade discount is recorded. That means in this scenario only 90,000 is recorded. හරි? तर මේ 90,000 වලට double entry තියලා accounts දෙක record කරන එක විතරයි කරන්නේ පුතා. හරි? Okay, right? Right, next one. Select the incorrect regarding trade discounts once again. Okay. It has to be cash discounts. Hari? Sorry. Metana cash in on. Hari? I think it has to be cash. Let's see. Hari? Let's see. Oh, මට පොඩ්ඩක් වැරදිලා දන්නේ අපි බලමු. හරි? අපි බලමු. Sellers offer trade discounts කියලා අර මම පළවෙනි එකම දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් හරිනේ. Cash discount උනත් trade discounts උනත් මේක හරි. හරි? ඉතින් මම ඒක කතා කරන්නේ මම ඒක හරිනම් change කරන්න ඕනේ because it's my bad. හරි. Second one. Cash discounts are deductions from the due amounts to prompt the payment. What do you mean by prompt the payment? Prompt කරනවා කියන්නේ අර ඉක්මනට ගන්න. අර payment එක ඉක්මන් කරනවා කියන එක. හරි? Then example, let's say our business sold some goods on credit. So we have a debtor here, no? Our credit customer. There is a customer who owes us. අපි ණයට විකුණුවා කියන්නේ අපේ customer අපිට ණයයි. Now, definitely we need to get our due amount from this debtor. Now, for us to encourage this debtor to prompt the payment, හරි? අපි කරන්නේ debtorව encourage කරනවා ඉක්මනට අපිට සල්ලි දෙන්න කියලා by giving cash discounts. හරි? ඒතර cash discount වල main objective එක තමයි පුතා to get our due amounts as soon as possible. හරි? cash discount එක main objective එක තමයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට debtor කෙනෙක්ගෙන් එයාගේ ණය මුදල ගන්න එක. අඩුවෙන් උනත්. දැන් ඇත්තටම අපිට පොඩි ගාණක් අඩු වෙනවා. මොකද අපි discount එකක් යට දෙනවානේ. But අපිට ඉක්මනට සල්ලි හම්බ වෙනවා කියන්නේ it's good for us. හරි? So this is correct, highly correct. Cash discounts are recorded in accounts, of course. මෙන්න මෙතන බලන්න. A cash discount given to a debtor to prompt his due amount is called discount received or no? It has to be allowed. When we give a discount to our debtor, we call it discount allowed. And when we receive a discount from our creditor, we call it discount received. Right?
අපිට දෙන discount එකට කියන්නේ discount allowed දුන්නා නැත්නම් given. අපිට ලැබෙන discount අපිට ලැබෙන්නේ අනිවාර්යෙන් creditors ලාගෙන්. ඒකට කියන නම තමයි discount received. Right. This one is incorrect. So this is our answer. හරි. This is our answer. හරි. දැන් ඩෝංගාල යන් ඊළඟට. හරි. A clothing shop sold a stock of garments subject to 10% discount. This discount is what is this now? Is it a cash discount or a trade discount or just a discount or none? Obviously, you cannot say just a discount because this discount is given here. Trade එක වෙන වෙලාවෙ දෙන්න discount එකක් මේ පුතා. හරි trade එක වෙන වෙලාවෙ කියන්නේ it's a deduction from the listed price. නේ? A clothing shop sold a stock of garments subject to 10% discount. Sale එක වෙලාවෙ වෙන ඒ කියන්නේ trade එක වෙන වෙලාවෙ තමයි discount එක යන්නේ. That means it's a trade discount. එහෙම හිතන්න. හරි? Trade එක වෙන වෙලාවෙ discount එකක් යනවා නම් ඒක trade discount එකක්. So our answer is 1. A business received a discount of 10% from a creditor when settling his due amount. And what is this? Obviously, are a debtor creditor related transactions කියන්නේ පුතා due amounts. So deductions from the due amounts are called cash discounts. Answer is 2. Okay? Right. Next one. Sunil, a debtor of Ranmal. Ade මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් mindful වෙන්න ඕනේ because we are given මේ similar names. Sunil Ranmal. both are mal. හරි? එතකොට නිකන් අපිටත් පැටලෙනවා. ඒ වෙලාවට පොඩ්ඩක් හොඳට දෙපාරක් විතර කියවන්න. හරි? දෙපාරක් තුන් පාරක් කියවන්න. Sunimal, a debtor of Ranmal. හරි? Was given a discount. That means Ranmal gave a discount to Sunimal, no? 5% when settling his due amount of 20,000. දැන් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් පුතා හොඳම දේ just draw a sketch like a chart මොකද ඒවට කියන්නේ නිකන් pitch එකක් diagram එකක් මොනවද කියන්නේ I don't know pitch එකක් නිකන් ඇඳ ගන්න. We have Sunimal as well as Ranmal. Who gave the discount? Ranmal gave. එහෙනම් ඔයා එක පැත්තක Ranmal තව පැත්තක Sunimal දාලා මෙහෙම arrow එකක් පෙන්නලා ඔයා පෙන්නන්නේ මෙයාට 5% discount ගෙවනවා. When settling his due amount of how much? 20,000. That means Sunimal owes Ranmal 20,000. When he tries to pay, Ranmal offers 5% cash discount to prompt his payment. එයාගේ අර payment එක ඉක්මනට එන හින්දා තමයි එයා 5% දෙන්නේ. ඉතින් මං අහනවා ඔයාගේ this discount of Ranmal's business. That means from the side of Ranmal, what type of a discount is this? Definitely this is a cash discount, no? But we can be precise, no? Is it a discount allowed or received? For Ranmal, it's a discount allowed. මොකද Ranmal නේ සුනිමාන්ට දුන්නේ. ඒක තේරෙන්නේ නැති වුණා නම් තමයි මෙහෙම පොඩක් ස්කෙච් කරලා බලන්න මොකද්ද මේ කියන කතාව. නැත්නම් පැටලෙනවා. හරි? මොකද answer option වල discount allowed උත් වෙනවා received උත් වෙනවා. හරි? Of course, this is a මේ බලන්න arrow එක යන්නේ මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ discount allowed එක. DA. හරි? What's the value? Of course, 20,000 වලින් 5% means 1,000. Our answer is second one, puta. Hare? Second one. Okay, right? Right. Next one. Which prime entry book is used to record the discount received? Now remember the prime entry book that we use to record cash discounts. Again, discount received dekai, discount allowed dekai kiyanne cash discount ne puta. Cash discounts api record karana prime entry book එක තමයි cash book. Prime entry book එක cash book. හැබැයි මේගොල්ලන්ට තියෙනවා වෙනම ledger accounts දෙක. පටලවා ගන්න එපා. හරි? Cash discounts වල prime entry book එක cash book. If I ask you what is the ledger accounts of cash discounts, how do you answer? Let me answer. හරි? time එක යන නිසා මම answer කරන්න. Again, the prime entry book of cash discounts are a cash discount is cash book. The ledger accounts of cash discounts are actually, if it is a discount allowed, it has to be discount allowed account and the debtors account. If it is a discount received, it has to be discount received account and the creditors account. පටලවා ගන්න එපා. හරි?
අර prime entry book එකේ discount එකේ value එක record කරනවා prime entry book එකේ information විදිහට but double entry එක යන්නේ පුතා separate accounts වල. ඒ කියන්නේ discount allowed එකක් නම් discount allowed account කියලා separate account එකක් තියෙනවා ledger account එක. එයාගේ මේක දෙන්නේ අපි debtorටනේ. debtor ගේ account එකේ තමයි යන්නේ. හරි එතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ MCQs very helpful. හරි. Right. Then you have to pick cash book. හරි ඊළඟ එක හොඳයි මේ discounts හොඳට මතක් කරන්න. හරි. හරි අපි මේක පොඩ්ඩක් කතා කරමු පුතා. I'll talk to you in 3 minutes. Sorry, very important questions. I'll talk to you in 3 minutes. Right, Puta, I am back. Right now, this is a very good question to exercise both discounts at the same time. Right, with the same case. Right, let's go through this. There is a case. It says, Nuwan sold at 100,000 rupees. Nuwan sold goods at 100,000 rupees on credit. Hari? To Nuwan. Right. එතකොට දැන් මේකත් අර මං කිව්වා වගේ ඔයාලට පැටලෙනවා නම් නිකන් පොඩ්ඩක් sketch එකක් ඇඳ ගන්න පුතා. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ. Nuwan sold to Nuwan. What? The goods on credit. What's the value? 100,000. Subject to 5% discount. Now, what is this discount? This is a trade discount. Why? This discount is given when selling the goods. Sell karanakota goods, නැත්නම් purchase karanakota goods. යන discount එක තමයි පුතා trade discount. කියන්නේ trade එක වෙන වෙලාවෙ යන discounts. හරි? ඊට පස්සේ Nuwan informed Ruwan. Now, who is Ruwan? Ruwan is the debtor of Nuwan, right? Why? Because Nuwan has sold these goods on credit to Ruwan. ණයටනේ පුතා විකුණලා තියෙන්නේ Nuwan. එතකොට Ruwan කියන්නේ Nuwan ගේ debtor. නේ? Right. Now, Ruwan owes Nuwan. How much? Let's find out. Hurry. Let's find out. It says Nuwan informed Ruwan if the due amount is settled within 14 days. කියන්නේ අද දවසේ නම් සේල් එක කරේ අද ඉඳන් දවස් 14ක් ඇතුළත තුල රුවන්ට ගෙවන්න පුළුවන් නම් එයාගේ due amount එක නුවන් කියනවා 5% cash discount can be given කියලා. So this is a cash discount 5%. So we have the same percentage. හරි? ඒතර පැටලෙනවා දැන්. හරි? Percentage is the same. Right. Now, my first question is net value of the sale that should be recorded in the sales journal of Nuwan. And now look at this transaction. When Nuwan sold goods at this much on credit to Nuwan subject to 5% discount. In which prime entry book do you record? Definitely in the sales journal, Puta. Why it is sales journal? Because this is a credit sale of stock from Nuwan side in the books of Nuwan. In the books of Nuwan's, it's a credit sale. So we need to record in the sales journal of Nuwan's business. Now what I ask is, what's the net value of the sale? Obviously, it is not 100,000 puta. Because Nuwan sells these goods subject to 5% discount. No, he sold these goods subject to a trade discount. So we need to calculate the trade discount amount and remove it from the original price. Then only you get the net value. So how much is 5% of 100,000? It is 5,000. When you deduct 5,000 from the 100,000, you get 95,000. And what is 95,000? It's the net value of credit sale. ණයට කරපු sale එකේ net value එක තමයි පුතා sales journal එකට යන්නේ. Because we don't record the trade discount amount. අර 5,000 rupees අපි කොහෙවත් record කරන්නේ නැහැ පුතා. Trade discount එක අයින් කරාට පස්සේ එන net value එක අපි යවනවා sales journal එකට හේතුව මේක credit sale එක. So we record this much, 95,000 rupees. Okay, right. Next one.
net value of the purchase that should be recorded in the purchasers journal of Ruan's business. Then man same question එක පුතා වාගෙන් අහනවා from Ruan side. Of course මේ pink color transaction එක Nuange පැත්තෙන් නම් you have to record in Nuan's sales journal. But if you talk from Ruan side, you need to record Ruan's purchasers journal. Why? Here Ruan purchases what? Stock here on credit. එහෙනම් purchases journal එකේ තමයි Ruan ගියන්නේ. ඉතින් ඒකේ value එක කීයද පුතා? Same value because he purchases this stock at 95,000 rupees. Right? මොකද මේක trade discount එකකට subject වෙලා යන sale එක. මේ purchase එක. අද මම මෙතන ප්‍රශ්න දෙක අහලා තියෙන්නේ එකක් නුවන්ගේ පැත්තෙන් අනිත් එක රුවන්ගේ පැත්තෙන්. හරි? ඒ creative questions වලදී එහෙම දෙපැත්තම අහන්න පුළුවන්. හරි? Right, next one. The amount of the trade discount. Obviously, we found it. It's 5,000. ගන්න හැටි දන්නවනේ. You need to calculate 5% of 100,000. දැන් කවුරු හරි මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන මම පෙන්නනවා. හරි? මෙන්න මෙහෙම තමයි calculate කරන්නේ. හරි? You get 5,000. 5% of 100,000. Simple maths. හරි? Amount of the cash discount. දැන් cash discount එකේ කතාව යන්නේ second මේ sentence එකේ. I say that Nuwan informed Ruan if blah 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 5% cash discount can be given. So how do you calculate the cash discount amount? Can you send me your answer, Buddha? I need answer for 37. Please send me your answer. Everyone, send to everyone if you can. Everyone answers, Buddha. This 37th answers manada. Yes, Sandul, Mahimi. Pasandi, yes. Mithuli, Damsatmi, Kinuri, Senadi, Ayuni, Risana, Taruk, very good. It's 4,750. Why Puta? Yes, Savindu, very good. Now, Savindu has shown the method. Honey? Because Puta, method, when you want to calculate the cash discount, of course, you have to calculate, the percentage is 5%. 5% of how much? Is it 100,000? No. It has to be 95,000. මොකද දැන් Ruan මේක purchase කරන්නේ 95,000 වලට. එතකොට Ruan owes Nuwan only 95,000, not 100,000. No. That was the original price. Ne? But sale එක උනේ 95,000 වලට. So that means Ruan owes only 95,000. So you need to calculate 5% of 95,000 rupees. Right? That means Buddha, you will get 4,750. Then make calculation වලදී කලබල වෙන්න එපා. Mindfully හරියට calculate වෙන්න panic වෙන්න යන්න එපා. මොකද පොඩ්ඩක් හෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා answers ඒගොල්ලෝ set කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි? Okay? Right. Answer එක 4. Definitely calculation වලට පුතා rough sheets ඉල්ල ගන්න. මේ working මොනවාද ඒවට කියන්නේ scrap papers කටුකොළ ඉල්ල ගන්න ඒගොල්ලෝ දෙනවා. හරි? ඒව ඉල්ලගෙන කරන්න පිළිවෙලකට paper එකේ හතර වටේ කටු කරලා ඔයාට සමහර වෙලාවට question එක හොයාගන්න බැරි තැනට යනවා සමහර ළමයි කටු කරලා. So ඒකට separate paper එකක් තියාගන්න පුතා. Yes Sinuka. Then how much of cash will Ruan pay Nuwan if he settle his due amount? What is that? Now we know Ruan owes 95,000. No. Hari? If he doesn't settle his due amount within 14 days, definitely he has to pay 95,000 rupees. හරි නේද මං කියපු කතාව? එයා දින 14ක් තුල මේ payment එක කරේ නැත්නම් පුතා එයාට අනිවාර්යෙන් 95,000ම ගෙවන්න ඕනේ. But if he settle his due amount within 14 days, let's say on the 10th day, he is going to pay. Now what happens? He pays only how much? Not 95,000. You need to deduct that cash discount amount from the due amount. Then මෙයා cash discount එකක් දෙනවනේ රුවන්ට නුවන්. එහෙනම් ඒකෙන් අයින් කරාම එන amount එක තමයි ඇත්තටම රුවන් pay කරන්නේ එයා within 14 days pay කරොත්. හරි ඉතින් good for රුවන් actually. Originally he owes 95,000, but if he settles within 14 days, he should only pay 90,250. No,
Correct, right? That is our answer, Puta. Yes, Dinali. Number 1 is our answer. Hari. හොඳයි මේ හැමෝම කතා කරන එක හරි සතුටුයි පුතා. හරි. ඔයගොල්ලෝ chat එකේ send කරන්න please. හරි. ඒතර මට නැත්තම් නින්ද යනවා. ඔයගොල්ලෝ කතා නොකර හිටියොත්. හරි. Then what is the double entry of receipt of cash from Ruan, hari? Sorry. Ruan in Nuan's accounts. මේ බලන්න කියන වචන ටික පොඩ්ඩක් අල්ල ගන්න. හරි? What is the double entry of receipt of cash from Ruan in Nuan's accounts? Again, of course, Nuan receives cash from Ruan. No, ne? Nuan to Ruan gen saldi enawa. Then make it a double entry monada kiyala mama ahanne Nuan ge accounting books wala. Hari. Now, of course, this is a cash receipt to Nuan. How much of cash does Nuan receive? Ruan to hambu enne 90,250 ne. In then එතකොට ඔයා බලන්න Nuan receives cash means cash value increases in Nuan's business. Increase of cash means asset increase. Then we have to debit which account? Cash represent වෙන්නේ cash book එකෙන්නේ. Cash in hand represent වෙන්නේ cash book එකෙන්. Then we have to debit our cash book. Hari? Now see the options. You can see two answers. Debit 90,250. Here also cash book debit 90,250. Hari. Then අපි ආසක තෝරගමු ඉතුරු ටිකෙන්. හරි? Now here, of course, if we are Nuan, අපි නම් Nuan, of course, we get cash from Ruan and it is 90,250. Now here, Puta, this transaction is subject to a cash discount. And we learned that we record the cash discount amount in our accounts. එතකොට මේක නිකම්ම Ruan credit කියලා 90,250 දාන්න බෑ. ඒක out. Cash discount එකක් නැතුව නිකම්ම කොහොමද මෙහෙම කිව්වොත් දැන් මේක answer එක වෙන්නේ we have to say Nuan received 90,250 rupees from Ruan. කියන transaction එකට තමයි මේක යන්නේ. Second එක. හැබැයි මෙතන අපි දන්නවා we got cash from Ruan subject to a cash discount. Then of course we have to record that cash discount value in our accounts. දැන් මේකට කරන්නේ පුතා here Nuan has given a discount to Ruan. No? So for Nuan it's a discount receipt. Discount allowed. එතකොට discount allowed එකක් normally අපි expense එකක් කියලා තමයි කතා කරන්නේ. It's an expense to Nuan now. Normally increase of expense is a debit entry ne. So we have to debit our discount allowed account by the discount amount, which is 4,750. So we have two debit values. When you add these two values, Puta, you get how much? 95,000. No. Now this was the original due amount, right? This is the due amount of Ruan, right? මේ තියෙන්නේ Ruan ට ණය වෙච්ච මුදලනේ. එතකොට Ruan අපිට ගෙවන්නේ 90,250 විතරයි. හේතුව අපි යාන්ට කියනවා 4,750 ඕනේ නැහැ කියලා. Because we have allowed the discount to him. හරි? එහෙනම් credit entry එක හොඳට මතක තියාගන්න මේ total value එකෙන් යන්නේ due amount එකෙන් 95,000 වලින් දැන් අපිට Ruan කියන debtor ගේ value එක decrease වෙනවා. Ruan is a debtor. That means he is an asset. When he pays us cash, that means when we receive cash from our debtor, debtor's value decreases. Hari? Debtor's value එක decrease වෙනවා පුතා. ඒ කියන්නේ asset decrease. Asset එකක් decrease වෙනවා කියන්නේ entry එක credit. හැබැයි full 95,000 වලින්. මොකද එයා අපිට ණය වෙලා තිබ්බේ 95,000 නේ. ඒක settle කරන්නේ cash වලින් 90,250 cash discount allowed එකෙන් 4,750 වලින්. ඉතින් මේක ලස්සනට logically හිතින් දැන් මම explain කරා වගේ
ඔයත් කාට හරි උගන්වනවා කියලා හිතාගෙන මේක එක්ස්ප්ලেইন කර කර පාඩම් කරන්න පුතා. ඒතර අමතක වෙන්නේ නැහැ. Okay? This is kind of hard පුතා. You have to practice. Otherwise you will forget. Okay? Right. I will go through the next one as well. Now again I ask from actually Ruan's side. Right? What's the double entry of payment of cash to Nuan in Ruan's accounts? Now here Ruan pays cash to Nuan. So මං රුවන්ගේ පැත්තෙන් accounts තිබ්බොතින් මොනවද කරන double entry කියලා මං අහන්නේ. Now here this discount is a discount received to Ruan නේ. Right. Then Nuan is his creditor, right? මේ අනිත් පැත්තට කතා කරන්නේ පටලව ගන්න එපා. ඔයාලට පැටලෙනවා නම් තව පාරක් රෙකෝඩින් එක බලන්න පුතා. හරි? දැන් රුවන්ට නුවන් ක්‍රෙඩිට් එක නෙන්නේ ඩාලින් නේද? එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? What happens? දැන් ඔයා රුවන්ගේ පැත්තෙන් කතාව බලන්නේ. හරි? රුවන් here pays cash. හරි? නුවන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් නුවන් receives cash. But when we take a look at from Ruan side, Ruan receives cash. I'm sorry. Ruan pays cash. Hurry? Ruan pays cash. How much? 90,250. That means when he pays cash, his cash value decreases. Hurry? His cash value decreases. That means asset decrease, which is a credit entry. එහෙනම් මේ රුවන්ගේ පැත්තෙන් නම් cash book එක 90,250 වලින් credit වෙන්න ඕනේ පුතා. හරි? දැන් මේක දැන් මම රුවන් නම් මම නුවන්ට pay කරනකොට 90,250 මොකද වුනේ? මට ලැබෙනවා නුවන්ගෙන් 4,750 discount එක. And we call it discount received. නේ? Why did I credit it? Because puta, remember discount received is an income to the business. උතර මතක තියාගන්න discount allowed එකක් expense නම් discount received is an income. හරි? Income increase is a credit entry no according to double entry principle. Right? So I have to credit my cash book since I paid, and I have to credit my discount received because I receive an income. I receive a cash discount. So when you add these two values, you get again 95,000. This is your original due amount. This is the amount that you owe Nuwan. මේක තමයි 95,000 අපේ ණය මුදල අපි නුවන්ට ණය වෙච්ච. දැන් ඒක අපි pay කරන්නේ cash වලින් 90,250 plus අපිට එයා දුන්න discount එක 4,750. Anyhow, we reduce our liability by 95,000 rupees. Because this Nuwan is our creditor. No? Creditor is a liability. Creditors are liabilities. Debtors are assets. Then Ruwan ge පැත්තෙන් accounts තියෙනකොට රුවන්ට නුවන් credit කෙනෙක්. එතකොට රුවන්ට නුවන් ඇත්තටම 95,000 ණයයි. හැබැයි එයා ගෙවන්නේ 90,250 හේතුව නුවන් එයාට දෙනවා discount එක. ඒ කියන්නේ රුවන්ට ලැබෙනවා. රුවන් receives a discount of 4,750. So somehow we reduce our liability by 95,000 rupees. Right? එතකොට total due amount එකෙන් තමයි පුතා අපි debit කරන්නේ creditor ගේ account එක. මෙතන principle එක මොකද්ද? Decrease of liabilities. The value of liabilities decreases by 95,000 rupees. Decrease of liability is a debit entry according to double entry principle. ඔන්න ඒක තමයි තියෙන්නේ පුතා. මේ දෙන්න නම් definitely ඔයා time to time practice කරන්න ඕනේ. මොකද මේක practice කරේ නැත්නම් පුතා අමතක වෙනවා. හරි? ඒතර මම එකම case එකට මේ එක එක ප්‍රශ්න හදලා තින්නේ. ඔයාලට හොඳට exercise කරන්න. හරි? Now if you have any doubt, please ask relating to these questions. Any doubt? අකිනුරිගේ answer එක මම වෙනවම කියන්නම් පුතා. ඒක මට මතකයි. මම තව කාගේ හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නකට උත්තර දුන්නේ නැත්නම් පුතා please ask me. Ask. Hari? So we have finished the paper, I think. Right? That's all. Yes, Sandul.
teacher, when you are holding the correction of errors seminar, Putam, I haven't decided the dates yet. I need to talk to Sepala Institute and finalize it. Earlier, I wanted to do in April, end of April, but now I thought of doing it in May. Definitely, I normally tell you in advance. Don't worry, huh? Probably beginning of second week of May. තුනම එක ළඟ ෂෙඩියුල් කරන්න බැරිවෙ පුතා මොකද නැත්තම් උගලන්ට දැන් එක්සෑම්ස් ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි මට මේක කවර් කරන්නත් බෑනේ probably හිතා ගන්න second week of May ළඟ දවසක වගේ පරතරේ තියලා තුනම යනවා එහෙම තමයි හිතන් ඉන්නේ darling හරි okay පුතා right no other questions no then shall I finish the class right like we are like මේ 13 minutes කලින් අපි ක්ලාස් එක නවත්තන්න යන්නේ හේතුව මේක ඉවර වුණා හින්දා පුතා හරි but if you need any if you want to if you have any doubts please ask otherwise I can finish the class hari puta the seminar lessons are errors case study then financial statements final one is case study ඊට කලින් financial statements first take errors financial statements case studies hari ne darling then no doubt hari then puta senuga for errors one send me a message hari then I'll tell you once I confirm the date errors one no hari enan darling I'm going to finish the call me mum podda mic එක නම් අයින් කරා මේ දන්න මේ ඒක ලේසි නිසාවෙන් පුතා right let me allow the mic then I'll see you in the next class hari හදිසියෙම මම තව online class එකක් දැම්මොත් ඔයගලන්ට කියන්නම් පුතා hopefully we again meet at the seminars hari seminars right darling එහෙනම් take care group එකට යවන්නම් darling recording okay පුතා right take care darling hari Thank you, teacher, for this. Thank you, teacher. Thank you, teacher. you're welcome okay darling chat එකේ බබාට take care